Қайырлы күн, құрметті білім алушы Ф16 тобының студенттері. Үйден оқу пәнімізді бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Journey to the Center of the Earth. Бұл шығарманың авторы француз жазушысы, ғылыми фантастикалық роман жанрының негізін қалаушыларының бірі Жюль Верн. Жазушының басқа да шығармалары бар, мысалы Капитан Гранттың балалары, Сырлы арал, 15 жасар капитан. Бүгінгі оқып танысатын шығармамыздың аты «Жер кіндігіне саяхат». Сонымен кітаптың мазмұны мен кейіпкерлеріне қысқаша шолу жасаймыз. Jules Verne's biography. Jules Verne was a French novelist and a poet. He was a pioneer of science fiction. From a young age, he was attracted to the theater and he wrote many plays for the opera. His imagination was later on taken over by science discoveries, researches. Now let's analyze the characters. Otto Lindenberg was a tall, skinny, and healthy 50 years old professor. Axel was Otto's nephew. He lived with him and worked as his assistant. He was in love with Groban. Hans was Otto's and Axel's guide. Groban was Axel's fiancé. Journey to the Center of the Earth is one of the most interesting works by Jules Verne, who traveled in his books to places people have never seen, and he poured his rich imagination into his books. Many things he described were fiction then, but they are possible now, as he predicted. Mr. Otto Lindenberg was a scientist. He lived in Hamburg with his nephew Axel, Groban, and maid Martha. Otto's name was proudly mentioned across schools and science community. He found an old piece of paper one day and decoded it. It was an instruction to the center of the earth. The text on the paper stated that someone has already done it. So he went on traveling with his nephew and the other members of the team. So they reached the volcano Sneffels. It was a hill and it had several volcanoes on it, so Otto found the one which led to the center of the earth. The professor told no one actually knew what was in the center of the earth. Hans found an underground water which surrounded them. He decided to dig the water because they could only hear it. The water just burst out and it was hot, so they had to wait for it to cool down. The next day, they had breakfast and drank the water. Their journey became more pleasant. A sea was in front of them. The light wasn't usual. It was some form of polar light, a cosmic phenomenon which filled the cave. They didn't know how to explain the origins of this cave. The sight was amazing. Otto and Axel took a walk. They saw a big forest filled with mushrooms. They found the bones of animals. Құрметті білім алушылар, мына берілген цифрлы білім беру ресурстарын қолдана отырып, кітаптың толық нұсқасын жүктеп алыңыздар. Осы кітаптың аясында дайындалған тапсырмаларды орындаңыздар. Тапсырмалар әдеттегідей колледждің электрондық сайтында жүктелген. Тыңдау арқылы түсіну қабілеттеріңізді жетілдіру мақсатында текстің аудио версиясында жүктеп алыңыздар. Ол да мына сілтеме арқылы берілген. Кітаптың мазмұны аясында қойылған сұрақтарға толық жауап беріңіздер, және екінші тапсырма осы кітапты оқығаннан кейінгі не түсіндіңіздер. Сол бойынша қысқаша мазмұндама жазуларыңыз қажет. Оны бүгінгі берілген тапсырмада жазып көрсеттім. Анықтап, нақтырақ оқып, түсінбеген мәселелер, сұрақтар болса, маған WhatsApp чат группамыздағы жеке
жекеге шығып сұрақ қойсаңыздар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабағымызда кездескенше. Thank you for your attention. Goodbye.